You are warmly Wow. welcome. Okay. You're Hello, welcome. doctors. So all of the You are doctors welcome. from different You are countries. welcome too. Time is running. It's better to start. We are 13 already, unless you want to make it 20 or thereabout. So try and help us after the webinar to send us a video clip so we'll be able to digest it further. Hello, guys. Yeah, welcome. Hello, guys. This is next week online OPD schedule. Hello, sir. Hello, everyone. This is Hello. next week online OPD schedule, which you are able to see on your screen. So you can send patients, and we will schedule one online OPD for this specialty on this particular day. So Monday we are having specialty spine. So an Indian specialist will join, and he will consult your patient for spine problems. Similarly, on Tuesday we are doing for Sorry, are heart, you still in? and Wednesday we are doing for oncology, and Thursday we are doing for bones, and Friday we are doing for neurosurgery, and Saturday we are doing for sickle cell disease, leukemia, blood cancer. So, those who have patient for this particular specialty can share it to your particular RMs, and we will schedule your online OPD with the Indian specialist. Is this uh, is this clear to everyone? Yes, it is clear. It is clear. And even this Yeah, it's clear. poster is in your clinic, is your in your work group. You can use it and take a printout and paste it into your clinic or advertise on WhatsApp, social media like Facebook, Instagram, so that you can find the patients and help them, which will build your medical tourism practice, and you can earn good amount from Jivo. Is that clear? Yes, it's clear. It's Uh, clear. Supriya, Yeah. and how many time doctor will be joining? Uh, Next 2 to 3 minutes. Actually, he was traveling, so he just got home and he's joining. Okay, okay.
Hi, Dr. Nithin. Hi, good evening. How are you? All fine, Doctor. Yeah, great. So, Dr. Nithin, before we begin, I would like to introduce you to everyone. Okay. So, good evening, everyone. Welcome to today's webinar. Delighted to have all of you here. It is my pleasure to introduce our distinguished speaker, Dr. Nithin, who is a highly accomplished medical oncologist with more than 12 years of experience. He has also trained at leading Indian institutions and certified by global oncology bodies. He specializes in pediatric oncology, blood cancer, and bone marrow transplantation. Dr. Nathan, we truly appreciate you taking the time to share your expertise with us today. We also have a translator with us. His name is Okay. Vinega. Okay. He'll be helping our doctors from DRC follow along smoothly as they speak French. So, Okay. doctor, as you speak, please kindly pause occasionally to allow the translator to convey your message accurately. So, without Okay. further So, ado, yeah. so Yes. after every slide, I have to stop it. How's it? Yes, doctor, you can pause after reciting one slide so that he can translate. Okay. So, but how will I understand? Can I hear her speaking so that she'll finish off and I can continue? Or Yes, Doctor. My okay. name is Hi. Viniga. I am the translator. Hi. Thank you to have you here. So I will be following you along as you present, so slide Okay. by slide. And once Okay. I am Fine. done, I will definitely let you know. Fine. Okay. So shall I start, or do we need to wait for more participants to come in? Doctor, we can start. They'll keep joining as the webinar Okay, progresses. okay. So good evening, all. Thank you for joining for this webinar, and thanks to the organizers for inviting me for this talk. So we all know that the cancer incidence is rapidly increasing all over the world, and even though there are a lot of researches going on which are helping in providing a better care and better cure for cancer, but still there is a lacuna, or there is deficit for treatment of cancer in many part of our world. And I'm taking this opportunity to briefly go through the major symptoms of cancer. When do we have to suspect cancer, how to evaluate and how to diagnose the cancer, and then followed by recent advancements or recent treatment improvement that have came in various cancers. Yes, so allow me to then translate this part. Okay. Bonjour, chers spécialistes, docteurs dans vos différents domaines. Donc, moi, c'est Winiga et nous sommes aujourd'hui ravis de vous avoir ici sur ce webinaire. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Nithin. J'espère que vous m'entendez. Donc, je disais que c'est un docteur expérimenté à plus de 12 ans d'expérience. Donc, il travaille à l'hôpital de Fortis et donc, il est un oncologiste spécialisé vétéran. Donc, il a conduit plusieurs de ces types de chirurgie. Aujourd'hui, donc, il va nous parler donc, du futur ou bien des perspectives de comment est-ce que nous pouvons diagnostiquer le cancer et comment le gérer avec les technologies récentes, donc les avancements de dernière minute et comment est-ce que nous allons pouvoir évoluer. Yes, sir. Okay. So the topic of discussion is from detection to recovery, navigating the future of cancer care. So these are my accreditations. I'm a medical oncologist. Hope you all know what medical oncologist is. Oncology is that branch of science which studies about treatment of cancers. So there are multiple specialities within oncology, of which medical oncologist is somebody who treat cancer with medicines, not surgery or radiation. They are different branch. Medical oncologists treat with medicines, which could be a injection or a tablet or any form of medicine. Donc, le docteur se présentait à l'instant, donc c'est un spécialiste en oncologie et il expliquait ce que c'est que l'oncologie. Donc, je sais que la plupart des docteurs s'y savent, mais donc il dit que c'est l'oncologiste à la différence d'un docteur chirurgien, quelqu'un qui donc traite le cancer ou gère un patient du cancer avec les médicaments, donc que ce soit des comprimés, que ce soit des injections, mais en tout cas, c'est thérapeutique avec les médicaments, pas avec la chirurgie. Yes, sir.
So we know that cancer is becoming a new epidemic. So recent study have shown that overall, all over the world, there are around 19 crores of cancer patients all over the world, with around almost around 10 lakhs of death every year, and number of prevalence cases also are in crores. Donc, il expliquait que donc, à travers le monde, on a environ 19 millions de patients atteints du cancer et c'est une pathologie qui est en croissance. Et donc, maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on va adresser ce problème avec les données actuelles. Yes, sir. So the 5 most common cancers all over the world, if we see among males, the most common is lung cancer, followed by prostate cancer, colon cancer, stomach and liver cancer. And in females, most common is breast cancer, followed by lung cancer, colon cancer, cervical cancer, just a cancer of the cervix, and thyroid cancer. Donc ici, nous avons sur ce tableau donc un bref récap sur donc les types de cancers qui sont les plus répandus. Donc au niveau des, 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 des- des monsieur ou bien des hommes. Donc c'est au niveau de le cancer du poumon qui est le premier cancer, suivi du cancer de la prostatite, ensuite le cancer du côlon, etc. Mais au niveau des femmes, c'est le cancer du sein qui prédomine et donc avec le cancer du col et la suite. Donc voilà à peu près pour maintenant, au niveau des deux sexes, donc c'est le cancer du poumon et le cancer du sein qui font donc la compétition en tête des listes. Donc voilà à peu près ce que nous avons. Yes, sir. So when to suspect cancer for even for general practitioners or for laymen also, if somebody who's not a doctor. So this is a major slides which shows when major symptoms of common cancers and when to suspect these cancers. So we can abbreviate them on the term caution. A person should be cautious about cancer. C standing for a change in bowel or bladder habits. A for any ulcer or a sore that does not heal. U for unusual bleeding or discharge from any site. T like thickening or lump in the breast or any part of the body. I means indigestion or difficulty in swallowing or not digesting, getting digestion done properly. O matlab there is an obvious change in wart or mole in your skin, and N for a nagging cough or hoarseness. So this is basically an abbreviation by which you can just remember the major symptoms of most of the cancers. OK. Donc ici, nous avons les facteurs qui nous permettent de pouvoir identifier le cancer ou donc de pouvoir attirer notre attention sur les cas de cancer. Et donc, le terme en anglais, c'est caution. Donc, C-A-U-T-I-O-N. Donc, les initiales en anglais. Mais donc, le C, ce sera donc pour le changement donc, dans tout ce qui est habitude urinaire. Donc, tout ce qui est trait également ou je veux dire, à des inflammations ou bien tout ce qui a trait à des infections, c'est-à-dire que des infections malignes. Ensuite, nous avons des saignements ou bien des écoulements qui sont inhabituels. Nous avons donc le, euh, des endroits du sein qui, par exemple, se durcissent au niveau des femmes, par exemple. Et nous avons les indigestions, les difficultés à avaler. Donc, nous avons également disons, des changements apparents ou des changements évidents au niveau du corps. Donc, et également, donc, la toux incessante. Yes, sir. So in case of breast cancer, you have to suspect when there is a lump in the breast, or all the breast cancer may not have a lump in breast. Sometimes there might be only skin changes. There might be a redness over the skin, dimple in the skin, or there might be nipple retraction. But there is discharge or fluid coming out of the nipple, or a pain in the breast. So even though yes, if you get a lump in the breast, you need to evaluate the patient. There might be a patient coming to you saying that I have a swelling or lump in the breast. Yes, you have to evaluate them. At the same time, if you are examining and if there is no lump also, still you should be conscious that where the nipple is going back, or there is discharge, dimpling in the skin, ulcer over the skin, or a skin nodule, and all these cases, you need to suspect a breast cancer, because breast cancer is most common nowadays and has to do further tests to rule out breast cancer.
Donc, au niveau du cancer du sein, nous avons ici donc quelques facteurs que vous devez prendre en compte. Donc, à savoir, donc, si vous constatez qu'il y a une masse dans le sein ou un nodule dans le sein, si vous constatez qu'il y a donc un écoulement du sein, ou bien si vous constatez que le sein a un gonflement anormal, ou si ce sein, même si vous ne constatez presque rien du tout, vous pouvez également suspecter qu'il y ait des cancers parce que de nos jours, les cancers, ce sont des pathologies assez récurrentes. Et donc, il faut faire des analyses assez approfondies par rapport à ça. Donc, on peut avoir également des fossettes au niveau de la peau. Et tout ça, ça peut conduire donc à des débuts de cancer. Bien sûr. So, so for oral cancer, cancer of the mouth, you have to look when, especially somebody who is smoking or somebody he chews tobacco or pan and every this thing, you have to always examine the mouth for any ulcer. So if somebody comes to you with an ulcer which is lasting for more than 1 month and not healing, or an ulcer that is keep on bleeding on touching or while brushing, then there is lump in the throat, like tonsil is enlarged, or there is a lump in the mouth or throat, there is ulcer on the tongue or a lump in the tongue, difficulty in swallowing or sore throat that is persisting throughout the for last 2 to 3 weeks, or if there is if you have you are using braces or dentures are being used, especially elder people who are using dentures, if the tooth is getting loosened or if the dentures are not fitting now, if the patient feels that they have difficulty in wearing dentures, there is pain while wearing dentures and all these cases you have to properly examine, especially by an ENT surgeon, properly examine the mouth to look for any evidence of oral cancer. Donc, pour les cancers oraux, donc les cancers de la bouche ou tout ce qui a trait à la bouche. Donc, nous avons donc, si vous constatez qu'il y a un patient qui a déjà ceux qui mangent, consomment du tabac ou qui prennent donc des stupéfiants. Donc, si vous examinez de tels patients, il faut déjà bien examiner la bouche, la partie buccale pour savoir si il y a par exemple des saignements, s'il y a des boules ou bien des gonflements, s'il y a des infections, des inflammations, s'il y a des saignements au toucher, ou bien si un patient se plaint d'une douleur ou bien d'un saignement ou bien d'un ulcère au niveau de sa bouche qui ne guérit pas depuis 1 mois ou plus. Donc, tous ces symptômes, tous ces facteurs doivent attirer l'attention du médecin. Ou bien si des gens utilisent donc des appareils dentaires et que au niveau de l'utilisation de ces appareils dentaires, ils ressentent des douleurs incessantes, des douleurs qui ne cessent pas. Donc, tout ça, là, ça peut vraiment attirer l'attention de l'examinateur, du spécialiste pour pouvoir faire des examens approfondis. Yes, sir. So lower GI cancer, that is cancer arising from colon, rectum, and all those cases, the classic symptoms include abdominal pain, weight loss, excessive weight loss, severe fatigue, because most of the patients with colon cancer or rectal cancer have lose the blood in stool. So passing blood in stool or black colored stool is a classic symptom for rectal and colon cancer, or if a presence of a lump in the abdomen, abdominal pain, weight loss, and fatigue. OK. Oui, donc ici, nous sommes au niveau du cancer gastro-intestinal inférieur. Donc, il y a le cancer. Donc, nous avons des douleurs abdominales, donc une chute ou bien une perte de poids inhabituelle ou inexpliquée. Nous avons des fatigues ou bien des faiblesses. Nous avons donc une personne qui dure, par exemple, sur le pot ou bien sur la cuvette, donc aux toilettes, des mouvements anormaux de ces entrailles. Ou bien si vous constatez un gonflement ou bien des boules au niveau de l'abdomen, tout ça, ça peut donc attirer l'attention au niveau du cancer gastro-intestinal inférieur. Yes, sir. Okay. For upper GI cancer, like esophagus, food pipe cancer, stomach cancer, the classic symptom is difficulty in swallowing the food. They might be able to swallow water, but swallowing food, it will get stuck here, or it will be difficult in swallowing or painful swallowing. Also, for stomach cancer, there might be having gastritis, repeated gastritis, not responding to normal medications. History of vomiting would also be there, and there will be severe weight loss and lack of appetite. And when they eat food, their stomach will get full very easily. That is early satiety is also a symptom of upper GI cancers.
Donc ici, nous avons les cancers des voies digestives supérieures. Donc, ces cancers des voies digestives supérieures, comment est-ce qu'on peut constater donc tout ce qui a trait au tube digestif, tout ce qui a trait donc à l'œsophage et à l'estomac, donc à l'appareil digestif en général. Donc ici, avec ce patient, on constate que le patient sent des douleurs pour avaler donc des aliments. Donc, quelquefois, le patient peut donc prendre de l'eau sans problème, mais quand il avale un aliment solide, donc il commence par sentir des douleurs. Quelquefois, donc on constate donc des boules ou bien des gonflements, des enflements dans le tube digestif ou au niveau de la gorge ou un peu plus bas, ou lorsque le patient prend des aliments, donc il a donc des douleurs, il perd de l'appétit, il perd du poids considérablement. Voilà à peu près les trucs qui doivent attirer l'attention du docteur. Yes. And in liver cancer or gallbladder cancer, classic symptoms include pain in the right hypochondrium. If somebody comes to you, especially elderly patient who have jaundice, and on evaluation, if you can't find anything, always get test for gallbladder, evidence of gallbladder or biliary pancreatic cancer. So abdominal pain, jaundice, especially pain in the abdomen, central part of abdomen that is radiating to back is very classic for pancreatic cancers. And abdominal distension can also be there. Donc ici, on a donc le cancer hépatobiliaire. Donc ici, nous avons donc des douleurs au niveau donc ça peut être au niveau du foie, ça peut être au niveau de la bile, donc tout ça là, à ce niveau, au niveau de l'hépatite. Donc nous avons ces types de douleurs, la douleur au niveau du foie, les douleurs au niveau de la bile ou bien de la jaundice. Donc le patient ressent des douleurs au niveau peut-être du diagramme ou au niveau de la vessie galbée. Et donc, tous ces facteurs-là, à ce niveau, donc, peuvent attirer l'attention du docteur. Yes, sir. So bladder cancer, often with blood in urine, bladder cancer and kidney cancer, there will be blood while passing urine, or lower back pain and difficulty in prostate cancer. Classically, will have difficulty in passing urine. Even after you pass urine, you won't have feeling of completion of urine. There is urinary hesitancy and urgency will also be there. Donc, au niveau des cancers de la vessie ou les cancers donc, liés à la vessie, donc nous avons des problèmes tels que la difficulté à uriner, donc difficulté urinaire, et le patient a toujours ce besoin d'aller uriner. Et chaque fois qu'il finit d'uriner, il a la sensation comme s'il ne s'est pas totalement soulagé. Donc, tout ça, ce sont des symptômes qui peuvent indiquer que le patient est atteint du cancer. Yes, sir. Okay, and for gynecology cancer, for cervix cancer, we'll have bleeding bleeding from vagina, and most likely after sexual intercourse, or there might be discharge from vagina or lower abdominal pain. These are seen in cervical cancer. In uterine cancer, we can have post-menopausal bleeding. Those ladies who have achieved menopause will start having repeated bleeding again. Then abdominal pain, constipation, and urinary discomfort can also come in patients with gynecological cancers. Donc, ici, nous avons les cancers, voilà. Nous avons des cancers gynécologiques, donc les cancers qui ont trait à l'appareil reproductif. Donc, par exemple, pour le col de l'utérus, on va constater donc chez le patient donc des pertes vaginales, donc des pertes ou bien des écoulements vaginaux, donc que ça peut être donc du sang, du saignement après les rapports sexuels, ou bien ça peut être des écoulements de sang à des moments de la journée donnée. Et au niveau du cancer de l'utérus, pour les femmes ménopausées, donc vous allez également constater du saignement après ces étapes-là. Yes, sir. So for lung cancer, you have to think of classic 4 symptoms. If the patient is having cough, which is lasting for more than 3 to 4 weeks, and there is no sputum, mucus coming out, or there is no evidence of any infection, then you should always think is the possibility of lung cancer, especially in a previous smoker. So one most important symptom is dry cough lasting for up to 4 weeks, breathing difficulty, and then blood in sputum. Whenever patient comes and tells you that there was blood in sputum, then you should always think that there might be possibility that it is a cancer. And another important point is swelling, lump in the neck. Many times lung cancer can spread and it can cause lump in the lower part of leg and in the neck lymph nodal enlargement. Lymph node enlargement will be there. So that can also be a presenting symptom of lung cancer.
Donc ici, au niveau du cancer du poumon, par exemple, on a listé donc, sur cette image, cette diapositive, 10 symptômes, par exemple. Donc, si vous avez donc, une toux sèche et chronique du patient, donc vous pouvez soupçonner donc, déjà le cancer. Ou bien si vous avez un patient qui a des difficultés respiratoires, ça peut également être signe. Ou bien si quelqu'un se plaint des crachats avec du sang. Donc, si le patient crache avec du sang, ou bien des douleurs thoraciques, ou bien il a des caillots de sang au niveau de sa poitrine qu'il ressent, ou bien lorsqu'il crache. Donc, tout ça, ce sont des symptômes. Ou bien vous avez une fatigue générale, ou bien une perte de poids incontrôlée, donc, ou bien des boules au niveau de sa gorge, etc., ou une perte d'appétit. Tout ça, là, ça peut contribuer à identifier le cancer du poumon. Yes, sir. So for skin cancer, especially in European countries, skin cancer is very high. So in skin cancer, what you have to look for is if if the person already had a mole, black mole in his skin, if the mole is increasing in size rapidly now, or if the borders are asymmetrical, if the mole is there in the skin, if the borders are getting asymmetrical, or the color of the skin, the color of the mole is rapidly changing, size is increasing, or any of these changes are seen, or it becomes start bleeding or itching in the mole, then you always have to get a biopsy done to rule out possibility of skin cancer, especially the skin cancer called melanoma, that is will be present in black color, usually in the arms and legs, and they initially will be a small mole, but they rapidly start increasing, new moles coming up, then they might become a nodule, bleed, or ulcerate. So all these symptoms you should be very cautious, and biopsy has to be done in all these cases. Donc ici, nous sommes au niveau du cancer de la peau. Au niveau du cancer de la peau, par exemple, donc on peut avoir des grains de beauté, par exemple. Donc des grains de beauté qui sont pas en réalité des grains de beauté naturels, mais qui peuvent être symptômes de cancer. Donc initialement, donc ces grains de beauté qui peuvent euh, être symptômes ou bien un début de cancer sont généralement de couleur noire. Et dans leur évolution, peut-être qu'ils grandissent en taille et se multiplient autour de la partie concernée. Vous allez voir d'autres modules ou bien d'autres grains de beauté qui surgissent. Après, ils vont devenir des modules, grandir et ensuite devenir très encombrants sur la peau. Donc, voilà comment vous pouvez identifier, par exemple, les cancers de peau. Yes. So when patient comes to you with all these symptoms, even though I told that there are for lung, there are cough, breathing difficulty, and for breast, it would be breast symptoms. Breast lump would be there. But in general, most of the cancers consistently have two major symptoms. One is decreased appetite. Everybody will have stopped eating. Their eating habits will become lesser and their diet will decrease. At the same time, another important symptom is fatigue. Severe weight loss and fatigue patient will have. So these are two symptoms. So if you get a patient, especially elderly patient, who's coming to you with saying that I'm very weak nowadays, I'm losing weight more than 10 kg in last 6 months. So if that is called significant weight loss. So any of these symptoms are there, even though there is no lump, there is no cough or jaundice or anything. If these symptoms are there, you have to test the patient for evidence of any cancer. Donc, maintenant, le docteur a fait de résumer. Il dit, bon, c'est vrai que nous avons listé des types de cancers de cas par cas, mais en général, les cancers ont deux facteurs fondamentaux qui ne manquent jamais. Donc, il y a donc, la diminution de l'appétit ou bien la réduction de l'appétit du patient. Donc, le patient perd de l'appétit complètement. Ou bien, donc, nous avons également suivi une perte de poids et une fatigue très importante. Donc, une perte de poids très importante et une fatigue. Donc, si un patient se plaint de perdre du poids et de sentir une fatigue générale constamment, donc vous devez déjà commencer par vérifier si vous pouvez faire des tests pour identifier ce cancer. Bien sûr. So when you get a patient with any of these symptoms, yes, you have to examine the patient properly, look for evidence of any lump in breast or abdomen or whatever symptom patient is saying. Accordingly, you have to examine the patient. Always look in the neck for evidence of any lymph node swelling. And in case of breast pain or breast lump, always look armpit for evidence of any lymph node enlargement, because many times the cancer may not be well seen. It would have spread to the lymph node and that would be the only site of cancer. And
and always examine properly, always examine the mouth for ulcers and look whether patient is having anemia. Look for pallor, evidence of any anemia. Donc, les diagnostics, c'est vrai que nous avons listé tous les diagnostics que nous avons dit au cas par cas, mais dans votre examination, mais dans votre analyse, dans votre diagnostic, vous devez donc suivre et voir si vous avez, avait pas, si le patient n'est pas, ne fait pas face à de l'anémie ou bien si essayer de trouver l'hypertrophie des ganglions lymphatiques parce qu'au début, c'est pas tous les cancers qui se font constater, et spécialement quand on parle du cancer du sein. Au niveau du cancer du sein, donc au niveau des aisselles, vous pouvez déjà identifier que peut-être que le cancer se trouve à ce niveau ou est caché à ce niveau et cela peut ne pas être vu au niveau des seins directement. Mais voilà comment vous pouvez examiner. Donc, il y a également les tests au niveau du foie, les tests au niveau du rein et donc des lymphomes, donc selon l'informatique. Voilà, c'est ça. So this patient you examine properly. So any doubt is there, first of all, get a blood test done, because in many of the cancers, what happened is the body is in a hypermetabolic state. So the iron consumption would be a lot of iron will be taken up and hemoglobin production will be decreased in the body. So most of the patient with cancer will have some form of anemia. Then in case of blood cancers, they will have decreased platelet count, increased WBC count or decreased WBC count. Both can be seen in patient with blood cancers or leukemias. Other than that, you also have to get liver function test done. In case of liver metastasis, when the cancer have spread to stage 4 and reach liver, there might be jaundice or increase in liver enzymes, AST, ALT. Kidney tests also have to be done, because not in kidney cancers there might be abnormality. Other than that, it is necessary for deciding the treatment plan, and kidney test will also be abnormal, especially in case of blood cancers, leukemias, where the blast rupture and the creatinine would be on higher side. And another important test that you should do, especially we are suspecting lymphoma, when the lymph nodes are increased, is serum LDH. This is a test that would be elevated in all the lymphoma cancers. Donc, ici, en général, donc, lorsque vous constatez un patient qui est susceptible d'avoir le cancer, il faut d'abord lui faire une analyse de sang. Donc, pourquoi? Parce que au niveau du sang, tout patient qui est atteint du cancer, il y aura une grande consommation en termes de fer. Et donc, le fer qui va être consommé par les cellules cancérigènes vont affecter donc son taux d'hémoglobine, ce qui va réduire directement le sang, donc réduire le taux de sang dans son corps. Et également, nous allons la diminution de la numération leucocytaire. Donc, les leucocytes également vont diminuer. Donc, tout ça, ou bien, soit ça va diminuer ou augmenter, mais tout ça, ça va donc vous amener à faire. Il y a également les examens des reins et les lymphomes. Donc, au niveau de toutes ces analyses, vous devez pouvoir être très, très méticuleux pour pouvoir détecter le patient, enfin, le cancer au niveau du patient. Yes, sir. So when the initial test, you did the blood test and everything. So now if you have a suspicion of cancer, if the patient is saying that they have a breast lump, get a mammography done. If abdominal pain or abdominal discomfort, weight loss, passing blood in stool or urinary discomfort, do an ultrasonography. And one of the most important tests that helps in diagnosing or help in the evidence of any cancer is CT scan. Always do a contrast enhanced CT scan, never do a plain CT scan. For lung cancer, abdomen cancer, all the cancers, you have to do a contrast enhanced CT scan. If you are suspecting the possibility of a liver cancer, for example, you did an ultrasound scan and you found that there are too few small lump in the liver and the liver function test is deranged. In such cases, always get a triple phase CT scan done, which is a contrast CT scan done, which is called triple phase CT scan, that helps to make a diagnosis of liver cancer. MRI scan is especially indicated when there is suspicion of brain tumor. If the patient is saying that severe headache is there and difficulty in visual difficulties are there, vomiting is there. In case of brain tumors, always go for MRI scan. Or if there is post-menopausal bleeding, uterine cancer is you're suspecting cancer of the uterus, get an MRI scan done. So MRI has to be done if there is brain tumor
uterus cancer, rectal cancer, bladder, urinary bladder cancer, prostate cancer, and even in cancer of tongue or mouth. If you're planning for surgery, you need an MRI scan. So these are the cancers where MRI scan has to be done. But in majority of cancers, CT scan is enough. And for liver cancer specifically, get a triple phase CT scan done. Donc ici, nous avons donc l'imagerie. Au niveau de l'imagerie, donc si un patient souffre de tout ce qui a trait au cancer relatif à l'utérus ou bien à son appareil reproductif, donc vous pouvez déjà lui faire donc une échographie. Et donc si le patient se plaint donc de douleurs mammaires ou bien donc des nodules dans le sein, etc., comme nous l'avons vu dans le cancer du sein, donc la mammographie est nécessaire. Maintenant, au niveau spécifiquement du cancer du foie. Au niveau du cancer du foie, on a besoin de la tomodensitométrie améliorée par contraste. Tomodensitométrie améliorée par contraste pour pouvoir détecter et voir les cellules cancérigènes et les identifier, les séparer des cellules non cancérigènes. Donc maintenant, si en venant au niveau de l'IRM, on aura besoin d'un IRM lorsque le patient aura donc par exemple une tumeur, que ce soit au niveau du cerveau ou bien un cancer au niveau de l'appareil urinaire ou bien que ce soit au niveau de la prostatite, que ce soit un cancer au niveau de la vésicule biliaire ou bien un cancer au niveau de son temps. Donc, tout ça, de sa langue. Donc, tout ça, on aura besoin d'une IRM pour pouvoir faire. Mais dans le cas spécifique du cancer du foie, on a besoin d'un cancer, de tomodensitométrie améliorée par contraste. Donc, c'est ça qu'ils appellent triple phase CT. Donc, on a besoin de ça. Yes, sir. So another important scan that we do for almost all the cancer patient nowadays is PET CT scan. So PET CT scan is very specific and highly sensitive for blood. It's very highly sensitive for detecting cancers. So what PET scan do is we usually do the most commonly done PET scan is FDG PET scan. It is a whole body scan. So this scan is mainly done to look for evidence of any cancer. One point is that wherever cancer is, we can see that cancer. And at the same time, we can also stage the cancer, whether the cancer is only seen in that area, whether it has spread to other part of the body. So for staging purpose also, PET scan is very significant. But the only problem with PET scan is that when PET scan says that there is some uptake, in PET scan, you see red color areas when there is a disease. So in cancer cells also, it is seen as red colored. So, but in PET scan, we can also have infections also. Infections like tuberculosis and other infection can also be seen in red color when you do a PET scan. So PET scan is not specific for cancer. It doesn't mean that if there is a PET scan is being done and it is positive, that means you have cancer. If you have other symptoms and everything is fitting into it, then you can make a diagnosis of cancer. But otherwise, it can also be positive in infections. There are mainly two specific type of cancer PET scans. One is gallium-68 PSMA PET scan. That is a specific PET scan for prostate cancer because prostate cancer has got PSMA protein on their surface, and the PET scan, the dye will go attached to the PSMA. And this prostate cancer, for prostate cancer, the scan is very highly specific. And for neuroendocrine tumors, Dotnex scan is similar PET scan that is very specific for this tumor. But otherwise, in general, PET scan is not specific. They are very sensitive in picking up. But along with that, we have to examine the patient, know the symptoms, and only based on that, you have to make a diagnosis, not just based on PET scan. Donc, voilà. Donc, ici, il est en train de parler d'une tomographie, tomodensité assez spécifique qu'ils appellent PET CT scan. Donc, le PET CT scan, donc, il permet d'identifier donc les cellules cancérigènes, mais pas que, parce que lorsqu'on fait un PET scan, donc un PET CT scan, on peut également avoir, il peut être positif, mais le patient n'est pas cancérigène, tout simplement parce que le PET scan ne permet pas seulement que d'identifier les cellules cancérigènes, mais en cas d'infection également, on peut avoir un PET scan positif. Donc, le PET scan, traduction littérale, on pourra dire que c'est une tomographie par émission de position. Ça permet de savoir
à quel niveau se trouve la cellule cancérigène, quel est son degré ou bien son stade avancé, enfin, son stade d'avancement, ou bien à quel autre endroit il se trouve, donc son positionnement, et est-ce qu'il est multiplié ou non. Donc, c'est à peu près ce à quoi sert le PET scan. Maintenant, il dit que spécifiquement pour le cancer de la prostate, on utilise le gallium 68. Donc, c'est ça qu'ils ont mis là-bas, GA68, et parce qu'il contient des substances qui permettent de pouvoir identifier clairement ces cellules cancérigènes. Voilà à peu près ce que le docteur nous a dit. Yes, sir. So, but the most important test that help us in making diagnosis of a cancer is histopathology. So you need to get a biopsy done and histopathology and microscopic evaluation to make a diagnosis of proper diagnosis of cancer. One of the most important you have to notice is that earlier times FNAC used to be a standard test for making a diagnosis of any cancer. But nowadays FNAC is totally obsolete because FNAC can lead to even rupture of the capsule and spread of cancer. That is there with biopsy also. The major problem with FNAC is that the tissue is always insufficient. It is very minimal. And it is nowadays this type of cancer is decided on the basis of IHC testing. So on histopathology, we do a lot of tests under the microscope. So we need a large chunk of tissue to make a diagnosis of cancer. And also nowadays treatment also depends upon various genetic tests that is being done of this tissue. So we need sufficient tissue to make a diagnosis of cancer. So FNAC should not be done if you are suspecting a cancer, and always go for a biopsy. So biopsy, if there is a lymph node or a lump in the breast or outside anywhere in the body, you can directly go for biopsy. But if it's in the abdomen or in the lung, always prefer a USG guided, ultrasound guided or CT guided biopsy. For upper GI cancers like esophageal, stomach cancer, we do biopsy by upper GI endoscopy. And for colon cancer, we do by colonoscopy. Another important point that you have to notice is that in case of lymph nodes, if you are biopsying lymph nodes, always do an excisional biopsy. Excisional biopsy means the whole lymph node has to be removed. Don't take a core from the lymph node, rather remove the whole lymph node and test it. Because in case of lymphomas, cancers called lymphomas, which arise from the lymph node, the diagnosis is not possible if it is broken, if the capsule is broken. So we always need a whole lymph node has to be taken if you are doing a lymph node biopsy, especially if it in the neck or other armpits or somewhere else. But if it is abdomen, lungs and all, we won't be possible to take the whole lymph node out. Then we can go for a core biopsy, which could be USG or CT guided. Donc ici, le docteur explique donc comment l'approche que nous devons utiliser pour pouvoir procéder à cette étude ou bien à ces examens. Donc, il y a le FNAC. Donc, le FNAC, c'est la méthode traditionnelle qu'on utilisait pour pouvoir donc identifier les cellules cancérigènes ou bien faire un diagnostic et trouver la cellule cancérigène. Seulement, cette méthode est vieillissante et a des lacunes. Donc, ces lacunes, c'est qu'il faut donc, pour pouvoir être efficient, une quantité suffisante de cellules cancérigènes pour pouvoir identifier le cancer. Et il y a également le fait que cette technique-là ne permet pas efficacement de pouvoir trouver le cancer à 100%, puisqu'il y a quelquefois des résultats qui peuvent donner des choses positives, mais en réalité, le cancer ne s'y trouve pas. Donc, il a des lacunes. Donc, c'est pour cela que le docteur dit qu'il faut donc faire toutes les analyses préliminaires. Ensuite, il faut faire, donc, avec cette histopathologie, il faut toujours faire la biopsie. Donc, la biopsie, c'est très important. Et lorsqu'il s'agit donc de tout ce qui a trait à, donc, comme nous avons dit, les cancers des appareils reproductifs et tout ça, donc, il faut toujours faire une échographie ou donc une biopsie guidée par donc par le cancer, le scanner. Donc, et nous avons au niveau de la dernière partie, il a parlé des ganglions lymphatiques. Au niveau des ganglions lymphatiques, il faut forcément et toujours prendre le ganglion en son entier. Donc, on ne peut pas juste faire un prélèvement du ganglion lymphatique parce que lorsque le ganglion, la cellule est rompue, donc on ne peut pas pouvoir avoir un résultat positif pour pouvoir identifier la cellule. Il va falloir le prendre en entier. Donc, c'est pour cela qu'il est très, très important de pouvoir faire donc, au niveau du donc, ganglion lymphatique. Donc, c'est ça qu'ils appellent lymph node. Donc, il faut toujours faire une biopsie.
et il ne faut pas faire comme dans les autres cas où on fait juste un prélèvement de cette partie, il faut le prendre en entier. Donc, voilà à peu près ce que le docteur nous expliquait. Yes, sir. And there are some cancers where you don't have to do biopsy at all. For example, if you are suspecting liver cancer, just get a triple phase CT scan done. Along with that, a tumor marker called AFP or alpha fetoprotein in blood. So if these are together are there, and then and the liver is already cirrhotic, if there is cirrhosis of the liver, or if there is presence of hepatitis B virus or hepatitis C virus, and triphasic CT and AFP are positive, then we don't have to do biopsy. Similarly, there is a cancer arising from children called retinoblastoma, children of the eye, from the eyes of the children. And in such cases, we can make diagnosis just by eye examination. There is no need to do biopsy. Similarly, there are some cancers where biopsy should not be done. So if you're thinking there is if your CT scan or ultrasound show that there is a lump or a mass in kidney, then never go for biopsy to confirm the diagnosis, because biopsy can lead to rupture of the capsule and spreading the cancer. So always go for directly go for surgery and remove the whole kidney or half of the kidney to do the biopsy as well as treat the patient. Similarly, testicular cancer. If there is a swelling in the testis, never do biopsy. If you do biopsy, this will lead to spread of the cancer, because these are capsulated organs. So kidney, ovary, testis, in these cases, don't do biopsy at all. Donc, ici, nous avons donc des cas où nous pouvons ne pas, enfin, nous ne devons pas faire donc la biopsie, je veux dire. Donc, au niveau donc, il y a des types de cancers, par exemple, il y a des types de cancers. Le son est parti, arrangez un peu le... Ok. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon, vous m'entendez? Hello? Est-ce que vous m'entendez? Can you hear me? Yeah. You're asking me? Yeah. Yes, because he was saying my volume was low or the sound that was gone. I don't know if it's from my end or his end. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est bon? Je peux aller? Ok, donc je disais, je vais parler un peu plus fort. Donc je disais que pour les types de cancers où il ne faut pas intervenir, avec donc les cancers du foie. Donc il y a les cancers du foie où vous constatez qu'il y a déjà de la cirrhose du foie. Le patient est atteint de la cirrhose du foie. Donc à ce niveau, on n'a pas besoin de forcément passer à la biopsie. Et ou bien il y a des cancers au niveau des on appelle rétinoblastoma, donc les cancers rétiniens au niveau des enfants, où vous pouvez voir déjà au niveau de l'œil que le patient est atteint du cancer. Vous n'avez pas besoin de faire une biopsie. Et il y a également les types de cancers où vous devez carrément, absolument éviter de faire le cancer pour ne pas rompre ou pour ne pas briser la cellule cancérigène qui risque de se répandre. Donc ça, c'est quand ce sont les cancers du rein. Pardon, fermez votre micro, s'il vous plaît. Donc, yes, please go back to the previous slide. There was, yes, I was just closing, yes, here. Donc, je disais que les cancers où il ne faut pas faire de la biopsie, c'est les reins, les testicules et les ovaires. Au niveau des reins, des testicules et des ovaires, on doit absolument éviter de faire pour ne pas donc rompre la cellule. Comme je le disais, il faut donc directement passer à la chirurgie, enlever la cellule et ensuite vous pourrez faire tout ce que vous avez à faire. Donc voilà, yes sir. Okay. Another important test is tumor markers. So tumor markers are proteins that are produced by some cancers and are released into the blood. So you can take the blood and test these for these tumor markers. For example, these are the list of tumor markers: CA125 ovarian cancer, CEA colon cancer. So this is a large list. Mostly what we do is when we make a diagnosis of cancer, for example, we do a CT scan, we saw a ovarian mass, and instead we are in ovarian cancer, we are not supposed to do biopsy, so we'll do a CA125. If CA125 is also increased, that is highly likely that it is a cancer, and it's better to go directly for surgery. Similarly, in testicular cancer, biopsy is not possible, so we do a beta HCG blood test. If it is also high, then we think that it could be a testicular cancer only and directly go for surgery.
So, but the only problem with these tumor markers is that these are not specific for cancer. For example, CA125, it is seen in ovarian cancer, but also can be seen in peritonitis. It can seen with abdominal infections, ovarian torsion. Similarly, CEA is seen in colon cancer, but it can also be seen, it could also be increased in persons who are heavy smokers. It can also be seen with the infection, diarrhea, when there is diarrhea or colonic infection and all. So always think that this is not specific for cancer, but if you have high suspicion of cancer, if a patient is have classic symptoms for cancer, if the CT scan, PET scan, everything is suggestive of cancer, then and along with that, if these tests are increased, they have a high value. They are used, one, for diagnosis of the cancer. Second thing is after the cancer diagnosis being done, we'll start them on chemotherapy or surgery. So after surgery or chemotherapy, we again repeat this test. And if the value initially was high and came down to normal, that means that the disease is responding to treatment. And similarly, once we totally complete the treatment, and then during follow-up, to prevent the reoccurrence of cancer, every 3 monthly or every 6 monthly, again we'll do these blood tests or tumor marker test, and thus see whether that cancer is coming back or not. Donc ici, nous avons donc les marqueurs tumoraux. Les marqueurs tumoraux, ce sont des substances qui sont sécrétées. Ce sont des substances qui sont sécrétées ou produites par les cellules cancérigènes. Et donc, pour cela, lorsque vous avez donc vous faites ce genre d'examen, vous pouvez constater toute cette liste-là, donc le CA125, le CE, donc le CA19 et donc toute cette liste. Mais seulement ces marqueurs tumoraux ne sont pas forcément spécifiques pour identifier le cancer. Donc, on peut les utiliser pour identifier d'autres maux tels que les infections dans différents domaines. Mais pour ce faire, vous devez d'abord avoir détecté donc les symptômes primaires ou fondamentaux du cancer. Et ensuite, donc, additionnellement, par exemple, dans les cas où on n'a pas besoin de faire la biopsie, vous pouvez aller avec ce type de marqueurs tumoraux. Maintenant, au niveau par exemple, du cancer de l'ovaire ou bien du cancer des testicules, vous pouvez donc utiliser ce type de trucs. Et au niveau après, donc, le traitement traitement, vous pouvez également, après 3 mois, faire ces tests-là pour juste pouvoir identifier si les cellules cancérigènes sont toujours présentes, s'ils sont en train de réduire ou d'augmenter. Ça vous permettra de savoir où est-ce que vous allez. Yes, sir. Okay, so, and there are other special tests that we can do in case of specific cancers. For example, urinary bladder cancer, if the biopsy or anything is not possible, you can do a urine test for any malignant cells or cancer cells in the urine. Similarly, lung cancer, if biopsy is not possible, we can do a bronchoalveolar lavage by bronchoscopy. Pulmonologist or the chest physician will do a test, and then they take the fluid from lung to test. Similarly, in case of cervical cancer, the cancer of cervix, we do a pap smear and to look for evidence of any cancer. And another important test is liquid biopsy. This is a newer advancement in diagnosis of cancer. This we will discuss later, and I have a slide on that. Donc ici, il y a des cas spécifiques ou bien des tests spécifiques des tests, je peux dire spéciaux, qu'on fait pour des cas de cancer, des tissus cancérigènes. Ici, par exemple, au niveau des cellules malignes, au niveau des tests de la vessie urinaire, on peut donc faire ce type de tests spéciaux. Par exemple, comme on dit qu'il ne faut pas faire la biopsie, on pourra faire ces tests-là pour pouvoir, au niveau du poumon également, lorsque on ne peut pas faire la biopsie, comme on le disait, pour ne pas rompre les cellules cancérigènes. Donc, on peut également faire ce broncho-alvéolar lavage. Donc, c'est un lavage qui permet donc de pouvoir prélever certaines parties, certains tissus cancérigènes et pouvoir les passer au test. Donc, et nous avons également au niveau du vagin ou bien du cancer, le cancer de l'utérus, par exemple, qu'on puisse avoir. Donc, il y a également celui qui l'a mis en rouge, qui est la biopsie liquide. La biopsie liquide, il dit qu'il a un autre diaporama pour ça. Yes, sir.
Okay. So, coming to blood cancer, we know that if you're suspecting blood cancer, patient is having severe weakness, bleeding from gum, or you see bruising on skin, there is red rash on skin, or bleeding in urine. So there is excessive bleeding or lymph nodes enlarged, or bone pain, night pain, and weakness. These are mainly symptoms of blood cancer. In such cases, you will do a complete blood count. If CBC is abnormal, like anemia, severe anemia is there, platelet lower side, thrombocytopenia, or if WBC count is higher or lower side, you have to do a peripheral smear to look for any abnormal cell in the blood, like blasts. So in acute leukemia, like AML, ALL, we'll get abnormal cells in the blood on peripheral smear that they are called blasts. Similarly, another test that you have to do is serum LDH, which because when the cancer cells rapidly proliferate, there will be increased production of LDH, and that will be increased in blood. So for confirmation of any blood cancer, you'll have to do a test called flow cytometry and also bone marrow aspiration and biopsy. Donc ici, nous avons donc au niveau du cancer du sang, le cancer du sang, donc on a le frottis périphérique. Donc sur le frottis périphérique, vous voyez que il peut y avoir des cas où donc vous avez l'anémie, vous avez donc un taux de lymphocytes ou bien d'hémoglobine qui réduit donc considérablement, une perte de sang, du saignement et tout, ou bien vous voyez des brûlures, enfin, je veux dire des gratis sur le corps, donc avec des rougeurs sur le corps. Donc tout ça, ça peut vous permettre de faire ces tests-là que nous avons mentionnés ici. Et donc vous pouvez également faire le sérum SLLD. Donc, et vous avez également, au niveau du cancer du sang, vous devez faire donc la biopsie et aspirer également la moelle pour pouvoir identifier. Donc, on appelle ça bone marrow aspiré et donc la biopsie normale. Yes, sir. Okay, so after all these symptoms, so initially we talked about symptoms of various cancers. So these are the basic tests we do to make a diagnosis. So once diagnosis is being done, we'll do all the scans to look for stage the cancer. So staging of cancer in generally stage 1 means cancer is confined to particular one site. For example, in case of breast, if the cancer is only in breast, we call it stage 1. If the cancer is spreading towards the skin and nipple, it becomes cancer stage 2. If it is spreading to armpits and lymph nodes and all, it becomes stage 3. And if it spreads to other organs, it is called stage 4. Stage 1, 2, and 3 of almost all cancers are curable, usually with surgery and chemotherapy and radiation. While stage 4 cancer is difficult to treat, and they are stage 4 diseases, usually metastatic, and it is usually difficult to treat. Donc ici, nous parlons donc des stades du cancer ou bien les stades d'évolution du cancer. Et donc, on a 4 étapes. Donc, stage 1, par exemple, si on parle du cancer du sein, par exemple, donc le stade 1, c'est le stade où le cancer se situe au niveau du sein uniquement. Donc, lorsque le cancer se retrouve peut-être au niveau de la peau ou bien un peu déplacé du sein, donc on peut dire que ça, c'est le cancer au niveau 2. Donc, le niveau 3, c'est lorsque le cancer va atteindre donc, le lymphe ou bien les aisselles. Donc, en ce moment, on pourra dire que c'est le cancer 3. Et maintenant, le cancer au niveau 4, c'est lorsque le cancer aura pris donc, une métastase complète où le cancer aura pris toutes les cellules du corps ou bien sera répandu un peu partout dans le corps. Ça, c'est le niveau 4. Donc, généralement, du niveau 1 au niveau 3, le cancer est gérable souvent par la chirurgie. Yes, sir. There are actually a few questions in the chat box. Should I take it after the presentations? Yes, doctor, we can take it after the presentation. Okay. Okay, fine. So the basic treatment of cancer, we all know that it's surgery, chemotherapy, and radiation therapy. So stage 1 and stage 2 of most of the cancers we do with just surgery, and after that we'll give chemotherapy. And if it is stage 3 or early stage of stage 4, then we always give chemotherapy in the initial part to decrease the size of the cancer, and then we do a surgery so that it would be easy to do surgery. And in such some cancers were especially rectal cancer, breast cancer, and cancer of the head and neck, we usually give radiation therapy to prevent reoccurrence of cancer.
But these were the standard treatment protocols earlier: surgery, chemotherapy, radiation therapy. But now we have newer form of therapies like immunotherapy, targeted therapy. These are simpler form of therapies which are actually having less side effect as compared to other forms of treatment and have got a very good response rates. Donc ici, nous sommes au niveau des traitements. Donc dans la chronologie ou bien dans la procédure habituelle, donc nous avons la chirurgie, ensuite nous avons la chimiothérapie et ensuite nous avons la thérapie de radiation ou bien par rayon. Maintenant, généralement, donc du stade 1 au stade 2, les cancers du stade 1, stade 2, on peut les gérer, donc soit d'abord par la chirurgie, ensuite on fait la chimio. Mais si on a un cancer du stade 3 avancé ou un cancer de stade 4, donc début stade 4, donc on passe d'abord à la chimiothérapie pour réduire la taille du cancer, réduire la taille de la cellule cancérigène pour rendre donc, le traitement plus facile. Et donc ensuite, on passe à la chirurgie et on évolue avec la troisième étape. Donc, généralement, c'est ça la procédure normale et la procédure habituelle. Mais de nos jours, nous avons un nouveau type ou bien une nouvelle approche qui est donc la thérapie ciblée et l'immunothérapie. Donc, ce sont deux nouvelles approches qui sont entrées sur le terrain maintenant et ces approches sont plus intéressantes parce qu'elles ont des effets secondaires moins d'effets secondaires sur le patient et également ont des résultats assez probants et assez intéressants comparés à la procédure traditionnelle. Yes, sir. So, whenever a patient is being diagnosed with any cancer, you should always refer the patient to an oncologist. So, these are the subspecialties within the oncology: medical oncology taking care of the medical part, radiation oncology, the radiation part, surgical oncology who does all the surgeries, interventional radiology for all the biopsies and interventional procedures, and onco anesthesia is also there. One of the newer and most important part of oncology is molecular oncology. So earlier we used to treat all patients on the basis of stage with chemotherapy, radiation therapy, or surgery. But now we are moving towards the era of precision oncology. So what I'm telling is, whenever you get a cancer, always send to the cancer or always send the patient to an organization or an institute where there is all the specialties are there, because the best result in cancer treatment usually comes from a collaboration between all the branches when they discuss among various branches like radiation, medical, and surgical and make a conclusive result. Then the best result is being seen. Donc, comme le docteur l'expliquait, donc il y a plusieurs spécialités au niveau de l'oncologie et donc il est recommandé, lorsque vous avez un patient atteint du cancer, de le diriger vers une structure ou donc une organisation, un institut, un hôpital qui a déjà donc un collège d'experts dans différentes branches de l'oncologie. Donc, on a l'oncologie médicale, donc celui qui s'occupe des médicaments et tout, donc la radio-oncologie, donc l'oncologie chirurgicale, donc celui qui va faire la chirurgie, ensuite les interventions radiologiques, donc, et l'oncologie moléculaire. Donc l'oncologie moléculaire, ça c'est la nouvelle approche ou bien la nouvelle spécialité qui vient de voir le jour. Avant, on traitait tout le monde sur le même pied d'égalité avec un truc basique. Maintenant, avec l'oncologie moléculaire, donc ça, c'est une révolution totale. Donc, on fait une étude approfondie. Donc, c'est pour cela qu'il est très recommandé d'aller avec une structure qui a déjà tout ce collège d'experts réunis pour avoir un résultat assez conséquent. Yes, sir. So, as I told earlier, so conventional treatment means surgery, chemotherapy, radiotherapy, but now we are moving towards precision oncology. So, what is precision oncology? So, whenever a cancer develops in your body, there will be some genetic abnormality occurring within your body that is leading to the formation of these cancers. So, nowadays, what we do is, whenever a patient is being diagnosed with cancer, in the biopsy tissue, we do a testing, genetic testing called next generation sequencing or genomic panels. There are multiple genomic panels, and we do genetic tests and identify what is a specific genetic abnormality that have led to this cancer. So, and there are a lot of drugs that are available to tackle this specific genetic abnormality. For example, if you had 10 lung cancer patients for around 10 years back, if you get a patient with lung cancer, blindly we give all of them chemotherapy, surgery, radiotherapy, and all those options. But nowadays, what we do is, for 10, if you have 10 lung cancer patient, all the patient will be biopsy will be sent for a genetic test. If everybody have got different targets, even though they all have lung cancer,
same cancer, everybody will be getting different treatment. This is called targeted therapy. So for any cancer, we do a biopsy, we'll identify a target by genetic testing. If a targetable drug is available, then that drug will be given instead of giving chemotherapy. So for it, unlike earlier times when single drug is given for all the patients, nowadays we give different drugs for patients with same cancer based on their genetic test reports. This is known as precision oncology. Donc ici, nous sommes en train de parler de la oncologie de précision. Donc avant, généralement, donc l'oncologie, donc le traitement de cancer se faisait de façon générique et générale pour tout le monde. Donc tous les patients atteints d'une maladie quelconque, enfin d'un cancer quelconque, par exemple le cancer du poumon. Si on prend le cancer du poumon, 10 patients atteints du cancer du poumon, on va leur attribuer la même procédure, le même traitement et tout le monde aura la même façon de on aura la même façon de procéder pour tous les patients. Mais maintenant, avec l'oncologie de précision, ce qu'on fait, c'est qu'on conduit des tests génétiques. Donc, on fait des tests génétiques en fonction du rapport de ce test génétique. On commence maintenant par identifier à quel endroit se situe, c'est-à-dire que la cellule cancérigène s'est attaquée à quelle partie spécifiquement et comment est-ce que ça endommage le patient là particulier, comment est-ce que son organisme réagit en fonction de ce cancer et en fonction de comment est-ce que son corps réagit ou bien cette cellule cancérigène réagit dans ce patient en particulier. Donc, voici, on a donc des médicaments pour cette donc, thérapie ciblée. Donc, si on a des médicaments pour ce type de cancer en thérapie ciblée, eh bien, on va passer par ça. Ça permet d'être très, très précis au niveau du traitement du cancer. Donc, on ne fait pas des choses de façon générale pour tout le monde ou générique pour tout le monde. 10 patients, on pourrait avoir 10 traitements ou 10 méthodes différentes pour chaque patient en fonction du rapport de leur test génétique. Yes, sir. So this is just a diagram showing various genetic changes that is often seen in cancers, various genetic receptors, genetic pathways. So we have lot of drugs here. Then in number 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are actually drug classes of drugs which are available against each targets. So each of the genes which has got some abnormality, we have got some drug which can act on these genes and thus inhibit it and thus control the cancer. So what is the major difference between chemotherapy and targeted therapy? So this is what is known as targeted therapy. In chemotherapy, usually acts on rapidly dividing cells. So when the cancer is growing, they are very rapidly dividing cells. So when we give chemotherapy, it will act on these cells and destroy the cancer. Along with that, our bone marrow cells, that is our hemoglobin, our red blood cells, white blood cells, their precursors in the bone marrow are also rapidly dividing. Similarly, our mouth mucosa of our mouth and the intestine, that is also rapidly dividing cell. Hair cells are also rapidly dividing cells. So the skin cells are rapidly dividing cells. So all these cells which are rapidly dividing are being affected by chemotherapy. So not just cancer, they'll kill the cancer. At the same time, they lead to hair loss, vomiting, mouth ulcers, diarrhea, decrease in hemoglobin, WBC count, because they act on all the cells in the body. But in targeted therapy, as I told earlier, only the drug will act only on those cells which have this targetable change in the gene or targetable mutation. So it acts only on the cancer cell, and hence the side effects are very less as compared to chemotherapy. So side effects like hair loss, vomiting, ulcers, diarrhea, cell count are not very often seen with targeted drugs, and targeted therapy is oral. Most of the drugs are oral tablets. Donc ici, ce graphique peut paraître compliqué, mais donc ce que le directeur a expliqué est très simple. Ici, nous avons donc comment est-ce que les cellules cancérigènes se comportent et comment est-ce que, compte tenu de la chimiothérapie, donc qui est la thérapie traditionnelle, et donc le traitement ciblé, donc la thérapie dont nous voulons parler. Donc, comment est-ce que les deux fonctionnent sur les cellules cancérigènes et sur notre corps? Donc, généralement, avec la chimiothérapie, donc on vise ou on cible directement toutes les cellules à division rapide. Donc, toutes les cellules à division rapide, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas, par exemple, ça va inclure aussi bien les cellules cancérigènes qui vont être directement affectées et donc réduites par cette chimiothérapie, mais aussi nos cellules qui ne sont pas endommagées, les cellules saines. Par exemple, les cellules de la moelle osseuse,
donc les cellules qui produisent donc les glandes salivaires, donc les cellules qui produisent toutes sortes de liquides dans nos corps, ou bien les enzymes, ou bien vous voyez au niveau des qui font pousser les cheveux. Donc tout ça, ça va commencer par être affecté. C'est pour cela que les patients atteints du cancer qui sont sous traitement, donc après chimio, ils ont donc des pertes de cheveux, ils ont des vomissements, ils ont de la diarrhée, etc., etc., etc. Donc voilà à peu près ce que nous constatons avec donc le traitement de la chimiothérapie. Comparativement à donc au traitement ciblé dont nous avons parlé, donc ce traitement ciblé-là, donc, nous permet donc de viser uniquement et uniquement que les cellules cancérigènes. Donc, il y a d'autres cellules qui sont à division rapide, mais elles ne seront pas affectées puisque ce sont les cellules de nos corps qui sont saines. Donc, uniquement, on aura un résultat assez précis. Donc, voilà pourquoi c'est très important et très bénéfique d'aller avec ce traitement ciblé. Yes, sir. So this is just an example. That see you can see there are around 10 patients in that upper line. So all these patients have got the same cancer, but we did a genetic test, and the first one is blue colored patients had got target 1 genetic abnormality. So we gave them targeted therapy 1. Similarly, the other 3 patients had target 2 genetic abnormality on genetic testing. We gave targeted 2, and rest of the patient had no target. So those patients, it's not necessary that every patient will have some form of target. So there are 2 possibilities. When you do a genetic testing, there might be target, there will be some form of target, or many of the patient won't have any target. So those patients who does not have target will be given again the conventional treatment like chemotherapy, surgery, radiotherapy. While those patients who have target and targeted drug is also available, will give targeted therapy for treatment of cancer. Donc, comme ici, c'est juste donc une diapo pour expliquer ce que nous disions tantôt. Donc, vous voyez ces bonhommes-là, c'est un groupe de patients donc, qui ont donc, le cancer. Maintenant, on a effectué des tests génétiques sur tous ces patients et le test génétique a permis de pouvoir maintenant séparer ces groupes-là. Nous avons 2 personnes en bleu qui ont donc un type de thérapie ciblée. Donc, on a nommé thérapie ciblée 1 et on a un autre groupe de 3 personnes en violet qui ont un autre type de thérapie ciblée 2 et le reste des patients, donc, ils n'ont pas de thérapie ciblée, c'est-à-dire il n'y a pas de cible particulière. Donc, on va leur donner donc la procédure normale, c'est-à-dire la chirurgie, la chimiothérapie, etc. Donc, lorsqu'on fait le test génétique, on a toujours les deux, soit on a soit, donc, comment l'appelle-t-on, soit un type de thérapie ciblée ou bien on n'en a pas. Yes, sir. Yes, sir. Oh, so this is a mutation profile of a lung cancer. So overall, all over the world, we have done a lot of studies, and it have seen that around 20, 30 to 40% of patients will have some form of genetic abnormality in their lung. So of which most commonly seen is an EGFR mutation called EGFR mutation in around 10 to 35% of patients. And we have drugs for that called osimertinib and certain drugs other, which have got very good response in their treatment. So this is a basic mutation profile of lung cancer. Donc ici, nous avons donc une mutation basique ou fondamentale de cancer du poumon. Et ici, nous sommes en train de dire que donc il y a des 20 à 30% des patients qui souffrent de ça, mais il y a donc un traitement enfin un médicament qui est très, qui a de bons résultats, qui est très recommandé pour ces patients-là. Yes, sir. So, and this is as a list, this is a European guideline, approved medications for example, lung cancer, EGFR mutation is there. We have a list of all the drugs, which is seen in the first column. ALK mutation is there. We have these drugs. For ROS mutation, we have these drugs. So majority of these drugs are tablets and patient can easily take it at home and they have very good response. Donc ça, ce sont des classements des médicaments qui sont très efficaces pour pouvoir gérer ou bien prendre en charge les patients du cancer. Et donc, vous voyez dans la première colonne, la deuxième, la troisième colonne, tout ce qui est en bleu là, ce sont des médicaments et ils sont généralement des comprimés. Donc, c'est très facile à prendre et ils ont des résultats très efficients. Yes, sir. Okay. So this is a clinical case. This was a 55-year-old lady who presented to me.
around 3 years back. She was a non-smoker and she presented with cough, breathing difficulty, and we got a chest X-ray done. So there was a mass in the left lung, and then we got a CT done and a biopsy done. It turned out to be lung carcinoma, especially non-small cell lung carcinoma or adenocarcinoma. So for that patient, we again did further scans, and PET scan shown that she had extensive metastatic disease, and in MRI brain, she had brain metastasis as well. So normally, around 10, 20 years back, we used to treat these patients with just chemotherapy. So chemotherapy as well as radiation. And the survival of these patients, if there was no brain mets, then the survival used to be less than 1 year. And with brain metastasis, if the disease has spread to the brain, the survival used to be 3 to 6 months only. But this patient, when genetic testing was done, she had EGFR exon 19 mutation, and we started her on a drug called osimertinib. So I'll show the result in next slide, so you can just translate the history. Yeah. Donc, ici, nous avons, ça, c'est une capture d'écran d'une patiente qui est venue au niveau du docteur Nithin et qui a pris en charge. Elle était atteinte du carcinome pulmonaire, donc le carcinome du poumon, le carcinome du poumon. Et donc, vous voyez, donc, il y a un bouton ou bien une boule noire là que vous pouvez voir au niveau du poumon. Et donc, c'était ça le cancer. Et dans la méthode traditionnelle, on devrait donc lui administrer, faire donc la chimiothérapie directement et ensuite on va faire les radios et tout. Mais le résultat qu'on obtenait avec ce type de procédure, c'est que donc si la maladie s'est étendue au niveau du cerveau, donc le patient avait seulement juste maximum 6 mois à vivre. Et si ça n'a pas atteint le cerveau, donc on peut dire que estimé à 1 an. Mais avec ce type de patient, on a utilisé le médicament. What's the name of the medicine? The medicine you can see in the title osimertinib. Ok. Osimertinib. Donc c'est ça. Yes. Osimertinib, c'est le nom du médicament qui va just a correction, it won't work in all lung cancer. Only if there is a mutation in EGFR, it will work. So we look for that mutation, and if that genetic change is there, then we give this medication. Ok. Donc lorsque vous constatez donc une mutation EGFR, donc en ce moment, ce médicament-là peut travailler. Donc ce osimertinib. Donc c'est ce qu'il a utilisé pour traiter ça. Yes, sir. So so she was started on this is a tablet we give twice daily, morning and evening, and we started her on this treatment, and she started having improvement. Initially she had severe headache, vomiting, difficulty in seeing, and as you can see, this is a scan before starting treatment. So in the MRI scan, you can see this white lesions. These all are brain mets. 1, 2, 3. Here it is 4, 5, 6. So she had around 6 to 8 lesions in brain. So this is another section of the brains. You can see that. And after 2 months of starting osimertinib, she had significant improvement in her symptoms. And we got again repeated the MRI scan. And as you can see, this is like a magic or a miracle that all the lesions have disappeared. And even her lung lesion has got decreased in size, and brain lesions have totally disappeared. Now it's been 3 years since she is on this medication, and she is doing fine. So as I told earlier, we used to treat the patient with chemotherapy, their survival used to be less than 1 year, and for brain metastasis up to 3 to 6 months only. But with this medication, patient is doing fine and is still alive up to 3 years. And maybe she'll do better with God's grace. So that is a miracle of precision oncology or targeted therapy. Donc ici, sur cette diapositive, vous pouvez voir donc des deux côtés. À gauche, nous avons donc, le scanner ou bien la radio des deux. Donc, vous avez des lésions, donc 6 à 8 lésions sur donc, la partie du cerveau. Et ensuite, au niveau du poumon, donc à gauche, en haut et à droite. Et après, donc, on va utiliser donc, pendant 2 mois le médicament dont on a parlé là. Donc, voyez les résultats, donc les lésions sont parties presque, toutes les lésions presque ont disparu. Ensuite, le patient est en train a survécu jusqu'à maintenant, donc 2 à 3 ans. Maintenant, le patient a déjà survécu après cette mise sous traitement 3 ans. Et donc, le médicament, c'est 2 fois dans la journée, un le matin, un le soir. Et le patient se porte bien. Avec la grâce de Dieu, peut-être qu'elle ira mieux et pourra encore vivre de nombreux jours. Yes, sir.
So that was example for one example for targeted therapy. So these are various drugs that are approved for treatment of hormone positive breast cancer. So initially we give whenever patient with a stage 4 disease, metastatic disease come, as I told for lung cancer earlier, the survival used to be less. So nowadays for hormone receptor for positive breast cancer, we give tablets. These are aromatase inhibitors. So we give these tablets. If the disease progress after that, we'll do genetic testing. And if any of these genes are positive, so PIX3CA, we give alpelisib, AKTP10, we give capivasertib, EWSR1, give elacestrant. So these all are targeted drugs, and newer and more number of drugs are coming in treatment of breast cancer as well. Ok, donc je ne vais pas aller dans les détails avec, avec le nom des médicaments parce que ce sont des noms assez techniques. Mais moi, en tout cas, je vais dire que au niveau du cancer du sein, pour les cancers, donc hormones positives, donc voilà les médicaments que le docteur utilise et ce sont tous des médicaments de thérapie ciblée. C'est-à-dire qu'on cible particulièrement la cellule cancérigène et on lui administre ces médicaments-là pendant une période de temps et le cancer disparaît ou il est considérablement attaqué. Donc voilà comment est-ce qu'il procède. Yes, sir. So this was another case who came to me. She was a 62-year-old lady. She had a swelling in the right breast and more in between both the breasts. So we got mammography done. She had axillary lymph nodes also, and we got CT scan done. You can see there is a mass here, which is actually eroding the ribs as well. So it was not surgically feasible at that point. She had extensive nodal metastasis also. This is a PET scan. Which is one denoted by D is a PET scan. You can see that in armpits also there was a lot of lymph nodes enlarged. There was a chest mass, and biopsy shown that she was having an ER/PR positive breast carcinoma. So it was actually metastatic ER/PR positive breast carcinoma. So instead of earlier time period, we used to give chemotherapy, but now we have got a targeted drug called palbociclib. So we started her on these two tablets, and I'll show the reports in results in next slide. You can just explain this. Yeah. Donc ici également, ça c'est un cas d'une autre dame de 62 ans. 62 ans, une dame de 62 ans qui était atteinte du cancer du sein. Et vous pouvez voir donc au niveau donc, du scanner, donc pour le cancer, on a donc une masse qui s'est formée au niveau des seins et même au niveau des aisselles, il y avait déjà donc des lymphomes qui se sont formés. Et donc, on l'a mis sous ce médicament-là. Et au bout d'un certain moment, elle se sent bien. On va voir ça à la diapo suivante. Yes, sir. So this is after almost 6 months of starting treatment, and you can see that the lesion in the chest wall, it has decreased in size. In CT scan also the lesion is not at all seen. And on the right side, what we seeing is a PET scan. So the first PET scan, in both the boxes, the first PET scan shows a chest wall mass that you can see. In second PET scan, it's not there. Again, in the diagram showing denoted by E, you can see there were axillary nodes also, which also have disappeared after starting treatment with these tablets. And she is on this medication since last 4 years and is doing fine. Without surgery and chemotherapy, only on tablet, she's doing fine. Donc, sans chimiothérapie et sans donc, chirurgie, donc vous voyez que elle est au niveau elle se sent très bien après 4 ans donc, de suivi avec ces médicaments-là sur lesquels vous voyez donc à gauche ici, donc il y a le traitement, enfin la lésion qui a considérablement diminué et vous pouvez voir également sur la radio. Et à droite ici, ça c'est donc ce qu'on avait appelé le PET-CT scan ou bien le CT scan en PET. Et donc c'est ça qui nous permet de pouvoir voir quelle est la taille ou bien le degré de réduction de la cellule cancérigène. Yes, Okay. So this is other drugs which are now approved in hormone receptor positive metastatic breast cancer. So in metastatic breast cancer, which are HER2 positive, first one was hormone receptor positive breast cancer. There is another variety called HER2 positive. We have newer drugs coming up, TKIs. These first ones are immunotherapy, monoclonal antibody drugs, which are injections. The second list is TKIs, so tyrosine kinase inhibitors, which are tablets. And we have other injections also available, which have increased survival of metastatic breast cancer from less than 1 year to 56 months and more. So now the patients are alive for more than 3 years, even with metastatic HER2 positive breast cancers. Donc ici, avec ce type de traitement-là, nous avons certains qui sont en comprimé, certains qui sont en injection. Et donc ces traitements ont permis d'augmenter la durée de vie du patient de moins d'1 an à
3 mois pour les patients de métastase, du cancer à l'état métastatique. Donc, les patients métastatiques, ils ont la possibilité de pouvoir avoir une durée de vie plus longue en les mettant juste sous ce traitement-là, qui sont des médicaments ou bien des injections, pas de chimiothérapie. Yes, sir. So this is another example. This was a 45-year-old, this was another patient. She was actually 45-year-old lady who presented to me with a history of a small breast lump, very small breast lump, and she just ignored it. And she was not showing any doctor or anybody. But suddenly one day she woke up and she was having severe headache, started having vomiting and weakness of one side of the body. And then she presented to us, and initially she was having severe headache and all. We got all the investigations done, and the MRI scan was suggestive of brain metastasis. As we can see, there was actually brain metastasis in the cerebellum as well as in the brainstem region. And in the breast lump, we got a mammography done, we got a biopsy done. It was a breast cancer which was HER2 positive. So since there was severe brain lesions, we started her on first line monoclonal antibody therapy. The drug was called TDXD. And as you can see, initial scan, this is the initial scan, which was showing a lesion, both the lesions in brain, but in this repeat scan, we can see that the lesion has completely disappeared and there was no response. And this lady has been up since last time, I think almost 1.5 years now, and she's doing very good on this medication without any surgery or any chemotherapy. Donc ici, c'est le cas d'une femme de 45 ans d'âge qui est venue dans un état de métastatique du cancer du sein, c'est-à-dire que le cancer du sein s'est répandu même jusqu'au cerveau. Et donc, vous voyez sur l'image que nous avons ici, il y a déjà une lésion ou bien une tumeur qui s'est formée au niveau du cerveau. Et donc, on a fait les tests et ça s'est prouvé, c'était HER2 positif. Donc, le test HER2 positif a indiqué qu'elle avait un cancer et qu'on l'a mis sous traitement. Le médicament s'appelait TDXD. Et donc, avec ce TDXD, elle est donc actuellement elle, sur le traitement et elle se porte bien. Donc, plus d'un an, 1 an et demi, elle est toujours en forme. Yes, sir. Okay. Similarly, this is an inflammatory myofibroblastic tumor. It is called IMFT. This was around a 30-year-old man who actually presented with cough, breathing difficulty. We were suspecting lung cancer. Biopsy came out to be inflammatory myofibroblastic tumor or IMFT. And on genetic testing, it was ALK positive. So we gave a tablet called crizotinib, which act on the ALK gene. And this scan is initial scan before starting treatment. And as you can see, there's a large mass out here attached to the lung, close to the heart. And now in this scan, repeat scan, you can see that the whole mass have totally disappeared. Donc ici, nous avons donc cette tumeur qui s'appelle AMFT. Donc cette tumeur AMFT, c'est une inflammation au niveau de son myofibroblastique. Et donc c'est ce que les tests ont révélé. Et donc on l'a mis sur ce traitement. Et vous pouvez voir sur le scanner à gauche, donc il y avait la masse et à droite, donc le patient se sentait en pleine forme. Yes, sir. So briefly about immune checkpoint inhibitors or immunotherapy. So immunotherapy is another newer form of therapy for treatment of cancer. So in chemotherapy, as I told, it acts on all the cells and cause side effects like hair loss, vomiting, diarrhea. Immunotherapy are drugs. These are actually medicines which are given by infusional IV medications only. What they do is they boost your immune system to act against the cancer. Normally what happens is when a cancer grow in your body, they have a tendency to evade the immune system so that our immune system cannot recognize the cancer cell and cannot attack that. So what immune checkpoint inhibitors do or immune checkpoint inhibitors or immunotherapy do is they reprograms our immune system. They reprograms our WBCs to act against this cancer cell and destroy them. So immunotherapy have came a long way in treatment of various cancers. These are the major drugs that are being approved in treatment of different cancers. Donc, ici, nous avons l'immunothérapie. Donc, avec l'immunothérapie, on parlait tantôt de la thérapie ciblée. Donc, la thérapie ciblée attaque directement les cellules cancérigènes, mais l'immunothérapie, ce sont des médicaments qu'on administre aux patients. Et donc, ça permet aux cellules, donc aux globules blancs ou à l'organisme, au système défensif de pouvoir se reprogrammer pour pouvoir combattre donc les cellules cancérigènes de lui-même.
Donc, ce sont des cellules, enfin, des médicaments qui sont administrés pour que le patient puisse lutter lui-même contre les cellules cancérigènes. Yes, sir. So an example for use of immunotherapy in sarcoma. Sarcomas are cancers which are very difficult to treat usually. So this was a 22-year-old girl who came to us with metastatic ASPS. ASPS is alveolar soft part sarcoma. So she had a sarcoma arising from the pelvic region. And when we got a PET scan done, you can see the first scan, there are metastases in the lung, there are liver lesions. All the arrows are showing the metastatic sites. There were lung lesions, liver lesions, lesions in the pelvis. And we started her on immunotherapy called nivolumab. And after around 6 cycles of immunotherapy, the image, second image, B, it shows there is no evidence of any disease, even in pelvis or lung or liver or anywhere. After 18 cycles, the response was same. And she did not have any symptoms. She does not have any side effect. Since 2022, she is continuing on this therapy. And every month she is taking these injections once in a month, once in around 3 weeks, and is continuing on this therapy. So this is again the scan for this patient. So baseline scan, you can see PET scan, there was a lung metastasis and pelvic mass. After 6 cycles, the lung metastasis disappeared, pelvic mass decreased. After 60 cycles, she has complete response of disease and is have totally disappeared. But the problem is that we don't know if we stop the treatment, it can come back or not. We don't know. That because of that, and she's quite young also, she does not have any side effects. So because of that, we didn't stop treatment. She's being continued on the treatment, but she's doing very good with this therapy. OK, donc ici, nous avons donc l'immunothérapie qu'on a utilisée pour une jeune fille de 22 ans et qui était atteinte donc d'une métastase donc, de sarcome. Donc, c'est au niveau du bassin, elle avait les cellules cancérigènes qui avaient attaqué son bassin. Donc, vous voyez sur le scanner à gauche, A, B. Donc, au niveau du A, il y avait des cellules donc cancérigènes un peu partout au niveau du bassin. Donc, on l'a mis sous traitement. Donc immunothérapie. Donc le système lui-même a commencé par donc combattre les cellules cancérigènes et pouvait voir la progression au niveau de B et C. Comment est-ce que les cellules cancérigènes ont diminué jusqu'à presque disparaître. Aujourd'hui, la femme, donc la jeune dame, elle se porte très très bien et on continue le traitement. Seulement le docteur dit qu'on ne sait pas en interrompant le traitement, est-ce que le cancer va ressurgir? Ça, on ne sait pas. Mais comme la jeune fille, elle est toujours jeune, on a décidé de continuer le traitement pour le moment. Yes, sir. Hello. Donc, ici, oui, yes, sir. Donc, ici, vous pouvez voir, c'est toujours le scanner de la même patiente. Donc, on a donc les cellules, la masse au niveau du bassin ici, et donc la progression de la disparition de la masse cancérigène qui est sous immunothérapie. Yes, sir. Yes, sir, you can carry on. So that's about the targeted therapy. So we have covered targeted therapy, immunotherapy, and role of those newer advancement in treatment of cancer. Now, another new facility that have came up into the treatment of cancers is liquid biopsy. So earlier, whenever we do biopsy, we always had to do with CT guided, ultrasound guided biopsy. Instead, we have something called liquid biopsy now. So what is liquid biopsy? We'll take your blood. The blood will be taken out and the circulating tumor cells. What happens is whenever your cancer grow, a few of your cell will slip off from the cancer and will go around through your blood throughout the body and settle somewhere else. And that is responsible for the recurrence of cancer most of the time. Similarly, when the cancer grow very fast, many of the cells will die. The cells which are especially in the middle of the tumor will not get the blood supply and they'll die. And these cells, DNA will also get released into the blood. So in liquid biopsy, we take the blood out and we do certain tests to identify circulating tumor cell as well as cell-free DNA. And this can be used for diagnosis of cancer. Similarly, when the cancer is diagnosed and the treatment is completed, we do this test to look whether any evidence of circulating tumor cell is available to increase the therapy. For example, if somebody has underwent surgery, cancer is over and there is no need for chemotherapy now, we'll do this test. If circulating tumor cell, that is, there are few cells are still left behind in the blood, then we'll give chemotherapy.
Another use of this test is that after completion of treatment, during follow-up time, after 6 months later, we'll do this test. If there is no cancer cell in the blood, then that means there is less chance that the cancer is going to reoccur. So that's how we are utilizing liquid biopsy in treatment of cancers now, and they are coming a long way into diagnosis and prognosis of cancer. Donc ici, nous parlons de la biopsie liquide ou bien biopsie en phase liquide. Qu'est-ce que la biopsie en phase liquide? C'est juste simple. C'est une nouvelle forme de prise en charge des patients qui permet de pouvoir, donc, on extrait le sang, donc on fait une prise de sang et dans la prise de sang, on fait des tests. Donc, ces tests vont révéler ou identifier s'il y a des cellules cancérigènes qui se sont échappées de la partie originaire où il y avait le cancer, qui sont en train de se circuler donc dans l'organisme pour aller se repositionner à un endroit spécifique du corps qui est différent de la partie originale. Donc, c'est comme ça que le cancer, en fait, se multiplie dans le corps humain et également qui permet de pouvoir faire des rechutes. Donc, pour les patients qui ont déjà suivi des traitements, qui ont encore un nouveau cancer qui se redéveloppe à un autre endroit. Donc, voilà l'utilité de ce liquide, enfin, biopsie liquide. Donc, cette biopsie liquide permet de pouvoir prélever le sang, identifier dans le sang les cellules cancérigènes qui sont en train de circuler dans le sang ou bien des cellules qui ont déjà été affectées. Donc, des cellules du corps qui ont déjà été affectées, dont l'ADN est en train de circuler dans le sang pour aller se repositionner quelque part dans l'organisme. Donc, voilà à peu près comment est-ce qu'on utilise cette biopsie liquide. Il y a une deuxième utilité à ça, c'est après le traitement, donc post-traitement, lorsque le cancer est disparu ou on a déjà vu que le patient se porte bien, il n'y a plus besoin de chimiothérapie ou quoi que ce soit, mais on fait ce test-là après 6 mois pour pouvoir identifier si vraiment il y a des chances de reproduction, bien régénération de ce cancer-là. Et si ces tests s'avèrent négatifs, donc on est certain qu'il n'y a pas de possibilité de rechute. Donc voilà à peu près ce que cette biopsie liquide permet de faire et comment est-ce qu'elle permet de prévenir et d'avoir des pronostics plus avancés, plus conséquents. Donc, lorsqu'on constate qu'il y a ces cellules-là qui circulent, on augmente le dosage ou bien on réajuste donc le traitement pour pouvoir avoir un résultat assez efficient. Yes, sir. So I have, I'm just concluding on my presentation. I have covered most of the areas, I guess, most common symptoms of cancer, how to evaluate for cancer. And I didn't go into the standard treatment of cancer because I think you all are eminent doctors and you all know what the major treatment of cancer are. But these are new advancements that had happened and which has led to a best survival. This is the best thing that we can provide to our patients and can provide a good survival with lesser side effects. So the earnest request to my fellow clinicians would be, whenever you are suspecting a cancer, always get a biopsy done instead of FNAC because we need to do IHC markers on the tissue to confirm the diagnosis, and always order minimum IHC markers because the tissue should not get exhausted. We need to do a genetic analysis by NGS testing and all for precision oncology targeted therapy, and hence make use of less number of IHC markers on the tissue block to let the rest of the tissue be used for further tests, and always coordinate with an oncologist before initiating any form of treatment. And oncology is evolving, new targeted treatments are coming up, and the future is very bright. Donc ici, donc il y a un dernier, enfin le docteur est en train de terminer sa présentation et il est en train d'expliquer que donc nous avons parlé généralement donc des nouvelles avancées, des nouvelles manières de prise en charge donc du cancer, mais on n'a pas voulu aller dans la méthode standard de comment on prend en charge un patient parce que donc il estime que nous sommes tous des spécialistes et que nous maîtrisons déjà cet aspect. Mais toutefois, il dit que lorsqu'on a un patient en face de nous dont on suspecte donc la présence du cancer, donc on doit forcément faire la biopsie. Il recommande de faire la biopsie et non le FNAC. Donc la biopsie va nous permettre de faire donc tout ce qu'on a expliqué là. Et ensuite d'utiliser donc un nombre minimum de marqueurs IHC, donc les marqueurs qu'on utilise pour faire la différence au niveau puisqu'on doit pouvoir laisser les autres cellules intactes sans les marquer pour pouvoir savoir comment est-ce qu'il faut tacler et les utiliser pour d'autres tests. Yes, sir.
So thank you. That's all. And these are pictures of few celebrities who fought cancers bravely, Indian celebrities, and who fought cancers bravely and have become warriors after getting completely cured of cancer. So I'll be happy to take any question. There are few questions in the chat box. So should I answer that first, or should I go ahead taking other questions? Yes, doctor, we should start with questions in the chat box first. Okay, okay. So So Dr. yeah, Isaiah has asked, could you please explain more about the diagnosis of breast cancer based yes, on the. yes, Secondly, how mammography is best compared to MRI in the diagnosis of yes, yes. breast cancer. And lastly, how immune therapy effective in the treatment of cancers compared to other medications. So, diagnosis of breast cancer, basically breast cancer can be divided into three different types: hormone receptor positive, HER2 positive, and triple negative breast cancer. So, you are asking about the diagnosis of breast cancer based on the hormone. Diagnosis is not different at all. Diagnostic procedure is the same. You need to get a biopsy done. You need to get a mammography is used only for initial evaluation. And biopsy will confirm the diagnosis. And in the biopsy, you need to do IHC to look for hormone status, whether positive or not, PR positive or not, HER2 positive. And if all these are negative, they are called triple negative breast cancers, which are a bit aggressive form of breast cancer and very difficult to treat when they are in stage 4. So your second question is how mammography is best compared to MRI in the management diagnosis of breast cancer. So there is nothing like mammography is better or MRI is better. Definitely MRI is the standard test to rule out cancer. So mammography, what happens is mammography usually is a form of X-ray. So if your breast have lot of fat, then what happens is like the fat will cover a lot of your tumor, and hence the tumor might be missed if the breast is large or if there is lot of fat in the breast. So in young females, especially less than 30 years of age, mammography is not good to identify a breast lump. And it is always better to go for an ultrasound scan or for an MRI scan if the patient is less than 30 or 35. After 35 years of age or 40 years of age, when the fat tissue will start decreasing and fibrous tissue is more, then the mammography would be effective. So mammography is ideally advised in elderly age group. Younger age group, either you can do a USG breast, or if it is inconclusive, next best investigation is MRI. So MRI is definitely better than mammography, but it is cost is more. Patient has to go through a lot of process for MRI, but mammography is quite easy. That's why we always advise mammography at first. And for staging, it is always better to go for a PET CT scan, whole body PET CT scan, or CCT chest, abdomen, pelvis for staging of the cancer. And the third question is how immunotherapy is effective in treatment of cancers compared to other medication. As I told earlier, I think I have shown an example of one patient who we have treated with immunotherapy. So immunotherapy, the best part is that one is they are very effective. Second thing is side effect is very less as compared to standard chemotherapy. But in many cancers like lung cancer and all, we always give a combination of chemotherapy and immunotherapy. And because at initial stage of the cancer would be very, there will be a large burden of cancer. And immunotherapy will take a while to control this cancer. So initially, we always start with a combination of chemotherapy and immunotherapy. And once disease is under control, then we continue on just immunotherapy to maintain that response. Hope I have answered that question. So next question is by Yigeram. Yeah. So what specific investigation shall we use to diagnose testicular cancer? Okay. So testicular cancer, whenever there is a swelling in the scrotum, anybody present to you with a swelling in scrotum, always get an ultrasound done. So ultrasound will show there will be a testicular mass or testicular enlargement, edematous testis, etc. And there is no specific investigation to make a diagnosis. The confirmatory diagnosis can be done only after orchiectomy. As you rightly told, you got a USG done for testicular cancer, you got a radical orchiectomy done and sent for biopsy, but the report came out to be testicular TB. So that is very possible that it could be testicular TB. But the chance of testicular TB is very less as compared to cancer. So if you take 100 patient who comes with a testicular swelling, 80 to 90% of people will be having a cancer. Only
only 10% of patient will be having a tuberculosis. So for the 90% of the patient, it's always better to go for directly for orchiectomy, because if it was a cancer, if you try to go for testing it by biopsy for tuberculosis or cancer, if it is a cancer, then it will lead to spread of the cancer. So it is always better to go for orchiectomy. As I told earlier, another important investigation that can help you in making this diagnosis is tumor markers. So seminoma, testicular cancer of multiple type, of which seminoma and yolk sac tumor. These two tumors usually produce alpha fetoprotein or beta HCG and various tumor markers. So you can do a tumor marker along with a USG. If tumor marker is also increased, that is highly suggestive of cancer. But what my suggestion would be, whenever a patient comes with a testicular swelling, and even though tumor marker is elevated or not, better to go for orchiectomy than doing a biopsy. Next question by Varun. Okay. Next question by Igaram. How PSA is specific for prostate cancer? PSA of more than 100 and biopsy said BPH. So PSA is not at all specific for prostate cancer. None of the markers, tumor markers, are specific for any cancer. So if you already have a prostatic mass and the prostate PSA is increased, it could be due to BPH or it could be due to cancer as well. And even PSA can be elevated if you do a digital rectal examination, or even after masturbation, PSA could be increased. So PSA is not specific for prostate cancer, but usually very high values, like more than 100 and all, are likely suggestive of cancer. So that is one possibility, that it could be just BPH. But if PSA is so high, and still the biopsy is showing BPH, then I think there might be a possibility that you might have missed the core while doing the biopsy. Many times that happens, you do a biopsy and the main cancerous tissue might have missed. In such suspicious cases, you can do a gallium-68 PSMA PET scan, which is very specific for prostate cancer. So PSMA PET scan will help in making a diagnosis of this cancer if it is present. Otherwise, if it's conclusive of BPH, then go ahead with treatment of BPH alone. Again, a question from Mr. Regeram. Core needle biopsy versus excisional biopsy for breast cancer. Breast cancer, core needle biopsy is sufficient. There is no need to do excisional biopsy. But if it's a small tumor like fibroadenoma, you can go ahead with excisional biopsy. But core needle biopsy is equally effective. And if it is a benign tumor, you can actually altogether avoid any surgery. So you can go ahead with core biopsy. That's equally good or better than excisional biopsy. What about uterine fibroids? Can precision oncology and anti-testing invent any drug to treat them? They are so common. Unfortunately, we don't have any specific genetic mutation for uterine fibroids, and we don't have any role of any specific drug for uterine fibroids. We do give, I'm not an expert in treating uterine fibroid, because uterine fibroids are not cancers as such. They are benign tumors. So mostly treatment, either you can do a hormonal therapy or you can go for surgery. These are the only options. From Mr. Hannibal, what is your opinion about targeted treatment in advanced cancer patient with poor performance status? So, targeted therapy, the main advantage of targeted therapy is that most of the medications are oral medication, and they don't have a classic side effect that we see with chemotherapy. So, even with poor performance status, targeted therapy is pretty okay. I'm not saying that every patient with poor performance status can be given targeted therapy. It will depend upon what therapy we are choosing. For example, this patient which I mentioned with metastatic CA lung having brain metastasis, at the presentation she was PS3. PS3 matlab she was bedridden, she was having severe headache, vomiting, unable to walk. And similarly, the other patient which I mentioned, the breast cancer patient, had all the way she was having incoordination because of cerebellar metastasis. So she was also PS3, but with targeted therapy, they have a classic improvement, they have marked improvement, they are doing good. So we have to individualize the patient based on what targets are there, what is the drug available, what is the specific side effect of that drug. Based on that, you can decide. It's not hard and fast rule that all patients with poor performance status can be given targeted therapy, but definitely more number of patients can be treated with targeted therapy if they are in poor performance status than with chemotherapy. Chemotherapy is not at all possible to be given to somebody who's in a very poor state.
What is your okay? Kindly explain the difference between FNAC core biopsy and biopsy, please, sir. Okay. So in FNAC, it is fine needle aspiration cytology. In FNAC, what we do is we put a needle into the tumor. If there is a tumor or if there is some fluid-filled cyst in your body, you put a needle and you aspirate with a syringe. So while aspirating, only fluid will come. There will be some fluid or some liquid material will come from the tumor. Along with that, some of the tumor cells will get detached from the tumor and will come with the that fluid or blood. It could be fluid or blood that can have tumor cells. So the sensitivity of FNAC is very less. It's not necessary that all the tumor cell would come. There might be few cells might come. So we on and it would be spread on a slide. So we'll take an aspirate from the tumor, we'll spread it on a slide and look under microscope. So when you see under the microscope and if abnormal cells are there, the pathologist can only say that there are some abnormal cells in this FNAC, which is suggestive of cancer. They can't say that what type of cancer it is, because in earlier times, around 20 years back, 15 years back, breast, if there is a cancer in breast, it is breast cancer, that's all. But nowadays, breast cancer are of multiple types, whether it based on the histopathology. So that differentiation we can't do based on the FNAC, one thing. Second thing, for breast cancer treatment, one of the most important thing is we need to know the hormone receptor status, ERPR status, HER2 status. All these tests has to be done on the tissue. So FNAC, we will be getting only few cells, and these cells won't be sufficient to do all the tests. So the amount of tissue is less in FNAC, specificity is less, sensitivity is less. So FNAC is not preferred. In core biopsy, there is a biopsy gun. What the gun do is it will go into, we push that into the tumor. There'll be a small bore or small space within the gun. And when you shoot the gun and pull it off, there will be a cylindrical piece of tumor will come within the biopsy. So core of the biopsy or core of the tumor or a cylindrical piece around maybe a few millimeters, around 1 centimeter, maybe 1 centimeter piece will come out of the tumor. So that would be sufficient to do all the studying, making the diagnosis. So that is a major difference. Tumor, a chunk of tumor is taken. So always go for core biopsy when you are suspecting a cancer. So Yeah, if any, yeah. Doctor, I think these are all the questions for now. If any more come up, I'll compile and send them over to you later. We have already taken a Sure, lot sure. of your time. Yeah, I'm So, also sorry. I think I just went on speaking a lot. no, I no, hope not it. everybody understood Yeah, what it I was was a speaking. very, And yeah, it was a wonderful session and very insightful presentation. okay, thank you. Thank Thanks a you. lot. Also, before we wrap up this webinar, I have an announcement to make. So, doctors, we will be conducting an online OPD with Dr. Nithin next week, according to his availability. So, this is an excellent opportunity to provide your patients access to specialized care. So, I encourage you to find patients who may require the consultation and bring them to your clinic. Dr. Nithin will consult with the patients through Zoom, providing expert guidance and recommendations. And to support you, we'll also provide you marketing materials for the online consultation, making the process smooth and efficient for both you and your patients. So please share your patients' details and reports with us at the earliest so we can include them in the upcoming consultation schedule. Thank you. Vinegar, you can translate this. This is a very important announcement. Yeah, correct. Donc, cher spécialiste et cher docteur, donc, Supriya faisait une annonce et disait donc que la semaine prochaine, on aura donc une consultation en ligne, en direct avec le docteur Nithin, ici, présent, donc selon sa disponibilité. Donc, si vous avez des patients ou si vous pouvez trouver des patients qui sont atteints de cancer ou bien qui sont susceptibles de vous suspecter du cancer, donc vous pouvez les amener dans votre clinique et donc envoyer donc le dossier des patients un peu au plus tôt donc à Jivo Healthcare et donc Supriya va se charger de vous mettre en contact. Donc vous pouvez trouver trois ou plus les patients que vous avez et ça vous permet donc de pouvoir avoir donc faire suivre vos patients par enfin, des spécialistes. Et donc, on va vous mettre aussi à disposition tous les matériels de marketing et autres pour pouvoir faire ce genre de suivi avec vos patients et les diriger, les prendre en charge effectivement.
Donc, c'est ça. Donc, si vous avez des patients, trouvez-les, amenez-les dans votre clinique, envoyez leur dossier à Supriya qui va s'en charger. Mais donc, on va vous communiquer le jour J de la consultation en ligne, le moment venu, par Supriya. Yes, sir. Supriya, you can carry on. Yeah. Thank you once again, Dr. Nithin, for your time and valuable insights. We truly appreciate it. Thank you. Thank you so much. Thank you all. Thank you very much. Good Thank you, night. doctor. Good night. Okay. Thank you so much, doctor. Thank you so much. Okay. Bye-bye. Bye.